예, It's the idol imprint. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시키고 So God brought the Israelites out of Egypt. 그 백성과가 하나님이 언약을 맺었습니다. And then God made a covenant with them. 시내산이라고 호렙산에 갔는데 여기서 So on the Mount of Horeb or Mount of Zion, God made a covenant with the Israelites. 출애굽한 이스라엘 백성이죠. So the Israelites who came out of Egypt. 하나님이 뭐라 했습니까? So what did God say to them? 하나님의 소유된 백성이다. So God said to them, you are the treasured possession. You are my treasured possession. 제사장 나라다. And you are the kingdom of the priest. 거룩한 백성이다. And you are a holy nation. 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 이렇게 말. So God called the Israelites who came out of Egypt, you are a holy nation, you are my treasured possession, and you are a 그러면서 뭐라고 했냐면 내 언약을 지키면 그랬어요. And also God said to them that you must keep my covenant. 그 언약이 뭐냐 하는 것은 성경에 나와 있습니다. So the covenant God told them was in the verse 5. 언약이 십계명을 위시해서 여러 법규들입니다. So the covenant indicates 10 commandments and other laws. 하나님이 이 언약을 모세를 통해서 백성들에게 알려줬습니다. So God gave these 10 commandments and other laws to Israelites through Moses. 그리고 다 선포한 후에 언약식을 맺습니다. After proclaiming all the commandments, and then they had a ceremony. 언약식을 맺은 뒤에 출애굽기 24장 1절 8절에 보면 번제와 화목절. So God actually had a ceremony with the Israelites for these all the commandments in Exodus. 소를 잡아가지고 언약의 피를 뿌립니다. Yeah, Exodus chapter 24 verse 1 to 8, we can see that they killed the bulls and then 하나님이 광야길에 가는 동안에 이스라엘 백성들에게 세마라고 하는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주십니다. and also when Israelites they came out of the Egypt and then they were on the wilderness, God also gave them the covenant. 우리 하나님 여호와는 유일하신 하나님이다. God told them that I am the Lord, the unique God. 그래서 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 그 하나님을 사랑하라. So that is why you must love your God with all your heart, all your soul, and all your strength. 이걸 자녀들에게 부지런히 가르치라. And also you must impress them on your children. 그렇죠. 하나님이 언약 백성을 불러서 그들에게 언약을 주시고 언약을 지키라고 해요. So God has called the people of covenant and then gave them the covenant and then asked them to keep the covenant. 자, 하나님이 시내산에서 모세를 불러가지고 언약 주시면서 이렇게 언약식을 그에게. So at the Mount of Horeb, God called Moses and then God gave the covenant for the Israelites. 그런 이후에 하나님 모세와 여호수아를 산으로 올라오라고 말했습니다. So after that, God also asked Moses and Joshua come up to the mountain. 하나님이 40일 동안 모세하고 대면합니다. So for 40 days, God spoke to Moses on the mount. 그렇죠. 자, 이런 기간에 이스라엘 백성들이 산 밑에서 기다리고 있어요. So during this period, the Israelites under the mountain, they made a image for themselves. 자, 이스라엘 백성들이 이 기다리는 동안에요,
뭐라고 말합니까? So while they were waiting for Moses to come down, what did they say? 모세가 어디 갔느냐? 이게. Where is Moses? 우리가 더 이상 기다릴 수 없다. Yeah, we cannot wait him any longer. 그래서 우리를 인도할 신을 만들자. So then let's make an image for ourselves who can lead us. 이래가지고 그때 아론이 뭐랄까? 그러면 다 귀걸이 다 가져오라. So then, Aaron, he told the people, oh, bring all your earrings. 그 귀걸이를 모아가지고 송아지를 새겨가지고 불에 던져가지고 뭘 만드는 금송아지를 만들어요. So people, all they brought their earrings, and then Aaron, he gathered all the earrings and then made a golden calf. 자, 이 금송아지를 만들어서 뭐라고 하냐면 이게 바로 이게 우리를 애굽에 건지는 신이다. Then Aaron said that the golden calf, this is the Lord who lead us, who brought us out of the Egypt. 이제는 우리가 이 신을 섬기다. Now let's worship this idol, this God. 이 일이 모세가 시내산에 올라간 동안 일어나요. So this incident happened while Moses up in the mountain. 그렇죠. 하나님이 모세 보고 내려가라 그래요. Then God told him to go down. 네 백성들이 지금 송아지를 만들어서 우상을 섬겨. Because God told Moses that the Israelites, your people who brought you out of Egypt, made a golden calf, and then they are worshiping the idol. 하나님이 진노했어. Then God also became very 내가 upset. 다 없애버리겠다. So I'm going to really drive them out. 모세가 겨우 하나님 앞에 회개하고 하나님 정말로 내 백성 용서해달라. But Moses repented before God, and then he also requested the forgiveness of his people. 이래가지고 모세가 진짜 내려가 보니까요. 금송아지 만들어놓고 그걸 신이라고 섬기고 하잖아요. Yeah, actually when he went down, but he saw that the people made a golden calf and then they worshipped it. 모세가 십계명을 던져버렸어. Then Moses, the Ten Commandment tablet, 십계명이 돌 박살나버렸어. yeah, he threw it away, and then the tablet was broken. 이래가지고요. 그 금송아지 가지고 전부 빠사가지고 가루만다 전부 다 입에다 다 집어요. And also he broke down the golden calf and then made it into the powder, and then he put it into people's mouth. 이런 불신자가 아니고 구원받은 이스라엘 백성. So it was not the non-believers, but it was the Israelites who have been saved by God. 하나님이 모세 때문에 용서했지만 그러나 반드시 그 책임을 하나님 묻겠다고 그랬어요. Yeah, because of Moses, God forgave the Israelites, but God told them that absolutely 이래가지고 I will punish 40년 you. 동안 광야권은 다 죽였어요. 한 명도 없어요. So in the wilderness for 40 years, God killed 그렇죠. all the Israelites. 여 우상 숭배한 35 한 명도 가나안 땅 들어가서. So those who worshipped idols at that time, nobody entered into the 다 land of 죽었어. Canaan. They all 하나님 died 다 in the 죽였어. wilderness. 여러분이 왜 이스라엘 백성들이 이걸 벗어나지 못하지 아십니까? So do you know why the Israelites, they couldn't escape from idol worshipping? 이게 그냥이 아닙니다. 각인된 거. Yeah, it's not just the simple idol worshipping, but it has been imprinted in them. 애굽에서 400년 동안 종사한 동안에 완전히 우상 각인돼. Because they were slave to Egypt for 400 years, that's why the idolatry had been imprinted in them. 여러분 잘 생각해 보세요. So you must think about this carefully. 저는 명절만 되면 참 이런 거 좀 갈등이 됩니다. So whenever this national holiday, the family holiday comes, then I have a conflict within me. 우리 성도들이 거의 못 넘어서는 부분이 이런 부분. So most of our church members, they cannot transcend, what they cannot transcend is this part, the idol worshipping. 하나님이 여러분 보고 뭐라고 하지 아십니까? You know what does God call you? 너희는 택하신 조선. So you are a chosen people. 왕 같은 제사장이야. You are a royal priesthood. 거룩한 나라다. You are a holy nation. 하나님의 소유된 백성이다. You are a people belonging to God. 하나님의 백성이다.
So you are a people of God. 똑같이요. 여러분이 예수를 믿고 영접한 사람에게 똑같은 이 약속이에요. So same thing. As long as you accept Christ, you believe in Jesus Christ, God gives you the same answer. 하나님이 우리에게 율법을 주셨는데 예수님 뭐라 말씀합니까? 이 온 율법과 선지의 강령이 뭔지 아느냐? So God also has given us the believers His law. So what is the creed for this all the law? 두 가지로 요약했습니다. 그렇죠. So it's summarized into two. 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 So with all your heart, with all your strength, 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라. with all your soul, love the Lord your God. 이게 첫째 계명이다. So this is the first commandment. 알겠습니까? 마음을 다하고 목숨을 뜻을 다하여 하나님을 사랑해. Yeah, with all your heart, with all your soul, and with all your strength, love the 그리고 Lord your God. 네 이웃을 네 자신같이 사랑해. Then love your neighbor as yourself. 이게 하나님이 구원받은 백성이 준 언약입니다. So these two commandments hang on to all the law and the prophets. 그렇죠. 예수님께서 이걸 위하여 십자가 지셨다고. So because of this, Jesus took up the cross. 그렇죠. 그래서 누가복음 22장 20절, 고린도서 11장 25절 보면 예수님께서 성찬식을 행하시면서 6월절 마찬가지로 하신 말이 내 피로 세운 새 언약이다. Because Jesus also in the Passover dinner, he said that this cup is my new covenant. 우리를 새롭게 하나님과 언약 관계 맺기 위해서 내가 피로 세운 언약. This cup is my new covenant of my blood. 여러분이 예수 믿고 구원받은 분들은 잘 생각하셔야 돼요. So if you are believed in Jesus Christ, if you have been saved, then you have to think this carefully. 여러분 죽으면 천당 가는 게 아니고요. 하나님이 여러분과 언약을 새 언약을 맺기. It's not that when you die you go to heaven, but God made a new covenant with you. God 그걸 is making new 위하여 covenant. 여러분 위하여 십자가에 예수님의 십자가 죽으셨다. So for the sake of this, Jesus died on the cross. 그렇죠. 그래서 여러분과 하나님과 맺은 언약이 뭐냐면 여러분은 하나님을 마음을 다 목숨을 뜻을 하는 사랑하는 거예요. So what is the covenant then you made with God? You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your 그게 strength. 모든 계명입니다. So that is all the actually commandments. 그렇죠. 십계명 법 1 보세요. 하나님을 사랑하는 거예요. So look at the 10 commandments. Love the Lord your God. 오직 여호와만 사랑해라. Only love the Lord your God. 다른 신은 네게 하지 말라. Yeah, do not serve any other gods. 철저하게 하나님을 섬기는 방법이 돼요. So this is thoroughly how you serve God. 그걸 피를 뿌려가면서 언약식을. So God made this covenant with His blood. 그렇죠. 피는 뭡니까? So what is the blood? What does blood 생명입니다. signify? 생명. It's a life. 그렇죠. 그런데 돌아서요. 우상숭배. But whenever they just turn back, then they as soon as they turn back, they worship idols. The Israelites. 여러분 구약성경 읽어봤습니까? 돌아서면 우상숭배. Have you ever read the Old Testament? The Israelites, whenever they just turn back from God, they worship the idols. 예, 그래서 우리 새신자들이 갈등이 여기서 많이 납니다. So all the conflicts of new believers comes out from here. 예, 여러분 예수 믿고 나면 예수님께서 여러분 가족이 원수가 된다. Because Jesus said that even though you believe in me, but your enemy will be your members of your household. 내가 거물지로 왔다. So I bring to give you the sword. 네 원수가 집안 식구다. Yeah, your enemies are the members of your household. 여러분 Jesus 예수 said. 믿고 나면 여러분 집안 가족이 원수밖에. Yeah, once you believe in Jesus Christ, your family members will become 그렇죠. your enemy. 새신자들이 이 벽을 못 넘습니다. So the non-believers, they really cannot transcend this matter. 그렇죠? 이 갈등을 못 내게 타협하고 그래요. So they cannot transcend this conflict. So they 포기해버려요. most of the time they compromise 그렇죠? to this, 포기해버려. or they give up.
특히 여러분이 뭘 그냐면 제사 문제. especially the ancestral rites. 이방인의 제사는 귀신한 것이다. So the sacrifices offered to the pagans of the sacrifices are offered to demons. 나는 Bible 너희가 says. 귀신과 교제하는 것이 아니라. I don't want you to have the relationship with the demons, Jesus said. 근데 가장 우리나라 사람들이 집안 모였다. 그렇죠? 모이면 뭐합니까? 전부 조상제사. But look at the Korean people. Whenever they gather for the holiday, they just worship their ancestors together. 그러니까 막 한날 동시에 막 일제히 하는 제사지. So just it's everybody together at the same time they worship the 그렇죠? idols 막 or 어제 the 막 음식 ancestors. 막 준비하고 막 심지어 하나 막 사가지고 모아가지고 그냥 한날 동시에 똑같이 딱 제사. Yeah, they prepare so much food. Sometimes even they buy, and then on the same day, everybody together they worship their ancestors. 이게 얼마큼 무서우냐면 제사 안 지르면 저거는 뭐요? 우리 형제도 아니고요, 가족도 아니라. You know, ancestor rites. How scary is this? Because if you don't do this, you will be cast out from your family household. 이래가지고 싸우기도 하고. Sometimes they also fight each other because 이것 of 때문에 막 this. 쫓아내고 가족 아니라고. Yeah, sometimes oh, you are not my family members anymore. They just cast you out. 그래서 예수님께서 잘 아시고 하신 말. So knowing this, Jesus said, 네 형제나 아비를 나보다 더 사랑하면 뭐요? 여러분이 부모를 이것 때문에 여러분이요 부모하고 원수되는 것은 성경적입니다. so because 그렇죠. of this, you become enemy to your brothers or your parents. It's a biblical. 내가 우상 문제 가지고 가족과 원수된다. 그건 성경적이라니까요. Because of the matter of the idol worshipping or the ancestor rites, if you become enemy to your family members, then it's a biblical. 그게 새신자가 가장 갈등하는 부분인데 여러분이 그것만 넘어서 버리면 그때부터 모든 치고 나와요. So this matter is the new believers. They have a conflict the most on. 근데 왜 못 넘어서는지 아십니까? But why the new believers, they cannot transcend this matter? 우상이 바깥의 우상이 아닙니다. 내 안의 우상입니다. But it's not the idol of outside, but it's an idol inside of themselves. 출애굽기 32장 Exodus 7절 8절 chapter 보면 32 and verses 7 to 하나님이 8. 이 금송아지와 우상 숭배하는 이스라엘 백성이 하나님 뭐라고 그랬습니까? 모세. So to Moses, what did God say to him? 네 백성이 부패했다. Your people are corrupted. 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠났다. So they have been very quick to turn away from what I commanded them. 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드린다. So they made an idol, the golden calf for themselves. They worship and then they serve the calf. 우상 숭배는 결국 자기를 위하여 하는 거예요. So idol worshiping, actually, they are 그래요? doing for themselves. 그래서 여러분이 마터 형상을 숭배하는 문제 아니고요. 내 안의 우상이 이게 문제예요. So idol worshiping is not really you serve any images or idols, but actually you are serving the idols inside of you. 자기를 위하여 우상 만들었어요. Because you make an idol for yourself. 그래서 내 안의 우상. So that's why now the idols inside of you. 이게 우상 숭배 뿌리입니다. So this is the root of the idol worshiping. 창세기 3장 5절 나 중심. Yeah, which is the Genesis chapter 3 verse 5. 창세기 6장 4절 5절 Self-centeredness. 물질 육실 중심. And Genesis chapter 6 verse 4 to 5, the physical and material 창세기 centered. 11장 이제 8절 세상 성공 중심. And also worldly success centered. 그렇죠. 여러분이 다 이것 때문에 우상 숭배. So because of these three things, you all worship the idols. 나는 이걸 현장 확인했어요. For me, I confirm this in the field. 여러분이 우상 숭배한 불신자 전도해 봤습니까? Have you 보면 ever evangelized the 전부 non-believers? 자기 중심입니다. Yeah, most people who are the 모든 우상 non-believers, 종교 제사 자기 중심입니다. they all self-centered. Even the religions,
are 조상이 아니에요. self-centered. 자기 중심. Yeah, even the ancestor rites, not they are not serving the idols, but ancestors, but they are serving, worshiping 그렇죠. themselves. 혹시 내가 저 제사 안 지내면 내인데 우환이 닥칠까, 내 재난이 닥칠까, 그때 겁나 살아. So most of people, non-believers who are doing these ancestor rites, they think that if I don't really give this ancestor worship, then the curse might come upon me. 또 사단은 그렇게 노려요, 역사에. And also that is the strategy of Satan too. 그렇죠. 제사 안 지내면 금방 안 지내는 집의 역사에 재앙을. Yeah, if people don't give any ancestor worship, then disaster or the problem comes to the family. 겁나지래, 겁나죠. So because of people are scared of this, that's why they have to give ancestor worship. 여기서 자기 중심. Yeah, this we can summarize. It's all the self-centeredness. 그래서 여러분만 하나님이 이렇게 말할 때 여러분 집안하고 뭐 부모하고 막 원수 싸워라 그 말이 아닙니다. I'm not saying that you have to fight with your family members, become enemy to your family members. 여러분 한 명이 똑바로 하나님 믿으면 가족 다 살릴 수 있어요. So if you just one person, if you correctly believe in Jesus Christ, 그렇죠. then you will be able to save your whole family line. 그래서 오늘 여러분 우상숭배가 뭔지 So today you must realize what the idol worshipping or idolatry is. 우상숭배 유형입니다. So now there are types of idolatry. 예, 뭐 제일 알아듣기 쉬운 게 형상우상. So the first thing is the image idolatry. 출애기 2장 3절 5절. Probably you understand this very easily. 자, 그다음에 뭡니까? 제사우상. The second is ancestral rites idolatry. 고린도서 10장 20절 21절. The referring verse is 1 Corinthians chapter 10 verse 20 to 21. 여러분이 종교우상. And the third is religion's idolatry. 예, 종교우상입니다. 그렇죠? Yeah, even the religion becomes the idol. Matthew 12:43 to 45. 여러분이 철학 이것도 우상입니다. Even the philosophy becomes the idolatry. 사상, Yeah, the ideology. 이념. Yeah. 여러분이 자기 생각을 굽게 잡으면 그것도 우상밖에. Yeah, if you really hold on to your own ideology, then that also can be the 그렇잖아요. idolatry. 공산주의 우상입니다. Yeah, look at the communism. It's also idolatry. 여러분 선민사상 우상입니다. Yeah, it's also the holy nation ideology is also it's a part of 그러니까 idolatry. 얼마나 많습니까? 골로새 2장 8절 There are 9절. so many of these. Colossians chapter 2 verse 8 to 9. 점술 우상입니다. Yeah, even the divination is idolatry too. 예, 요즘 대학가에 뭐 타로, 사주 너무너무 번성하다고 일반 신문에서 그 문제란 말이에요. So even these days on the newspaper it said that near the university areas tarot or like a fortune telling place is really prospering now. 젊은 사람들이 뭐 취직이 잘 안 되거든요. 완전 뭐 대학가 주변에 막 점집에 호황을 냅니다. So these young adults, it's hard for them. It's very hard to get a job. So that's why they always go to fortune tellers to have 얼마나 their 잘 fortune to be 되는지 told. 그 점집 하나요 권리금이 1억에서 2억까지. So sometimes, for these kind of fortune tellers places, they have to pay for down payment like $1,000. 우상입니다. And also shamanism, idolatry. 사도행 13장에 나. We are referring verses book of Acts 교회도 chapter 13. 복음 없이 복음 모르고 교회 다니면 교회 우상이 됩니다. Even the church that doesn't have the gospel and also people just go to 그렇죠? church without the gospel, they also 마태복음 16장 13절 14절에 여러분이 복음도 Worshipping 모르고 복음 없는 복음 모르는 그렇게 교회 다니면 교회 우상입니다. Yeah, referring verses Matthew chapter 16 verse 13 to 14. 나는 그럽니다. 복음 모르면 교회 안 다닌다.
So that's why I tell people that if you don't know the gospel, then it's better off for you not to go to church. 교회 다녀가지고 귀신 들려가고 영적 문제가 말을 안 해. Yeah, even though you go to church, but you get demon possessed, and then if you have the spiritual problem, why do you go to church? 탐심 우상. Now it's a cravings or the greed idolatry. 골로새 3장 5절에 탐심 우상숭배라고 말했어요. Yeah, even the Colossians chapter 3 verse 5 says that the cravings or lust, it's also idolatry. 재물 우상. Now the wealth idolatry. 마태복음 6장 24절에 재물과 하나님을 교만히 섬길 수 없다. Yeah, Matthew 6 chapter 6 verse 24 says that we cannot serve two at the same time, God and the wealth. 쾌락 우상. Now the pleasure idolatry. 갈라디아 3장 4절. Galatians chapter 3 verse 4. 권력 우상. Now the authority or the power idolatry. 사무엘상 15장 2, 3절. Yeah, 1 Samuel chapter 15. 우상이 뭐 말하는 한두 가지 아니지. Yeah, there are so many of these. 모든 우상이 알고 보면. So actually we can say everything is idols. 그러니까 신자도 우상숭배하고 산다니까요. Even the believers, they are oblivious to this, but they are actually also worshipping idols. 우상이 뭔지 모르고 숨겨서 사는 거죠. Because they don't know what the idol is, that's why they are serving the idols. 우상숭배의 결과. So the consequences of the idol worshipping. 우상숭배 결과 뭡니까? 하나님의 So what are the 진노. consequences of it? So you will have God's wrath coming upon you. 출애굽기 20장 분명히 말했죠. 5절에 보니까 Exodus 하나님의 chapter 20 진노가 verse 5. 하나님의 진노가 3, 4대까지. Yeah, because Bible verse said that God will punish the children for the sin of their fathers to the third and fourth generation. 우상숭배하면 본인이 망한 게 아니고 후손이 망했다. Yeah, when you have the idol worshipping, not you yourself perish, but your children, your next generation will be perished. 하나님이 얼마큼 진노하느냐 그 책임을 죄값을 3, 4대까지 묻겠다. Yeah, how much God is resentful about this? God will punish the children to the third and fourth generation. 우상숭배가 아닙니다. 사단숭배입니다. It's not just the idol worshipping, but it's 그렇죠. Satan worship. 그래서 반드시 영적 문제입니다. Absolutely, that's why spiritual problem has no choice but to come. 왜? 귀신을 숭배하기 때문에 영적 문제입니다. Because you are worshipping the demons, that's why. 그렇죠. 너희 아비 마귀라고 그랬어요. And also scripture said that your father, the devil, John 아비를 숭배하는 8:44. 방법이 우상이라고. Yeah, the way for you to worship your father is the idol 세상 worshiping. 풍속을 쫓고 공주원을 잡아 따라간다. Yeah, you follow the ways of this world, kingdom of the air, yeah. The ruler 그러니까 of the kingdom of the air. 영적이 올 수밖에 없죠. That's why you have no choice but to have all these spiritual 예, problems. 정신 문제 반드시 옵니다. Absolutely, mental problem will come to you. 왜냐? 영리기 때문에. Yeah, because it's something irrational. 인간이 다스리고 정부하라는 그런 자유를 우상 숭배하면 영리가 됩니다. Because God but told us, you rule over all the things on earth, but if we serve them, worship them, it's 그래서 irrational. 영리기 때문에 정신 문제 올 수밖에 없다. So when you have this irrational, then you have no choice but to face 로마서 1장 spiritual 2, 3절, problems or 25절. mental problems. 그래서 사단의 가장 큰 전략이 여기 있습니다. So here comes the greatest strategy of Satan. 사단이 큰 전략이 우상입니다. His greatest strategy is the 그렇죠? 특히 idols. 강대국을 통해서 전 세계를 사로잡는 방법. So especially Satan works that through the powerful nations, he is seizing the whole world. 사단이 강대국을 통해서 전 세계 재앙을 전달하는 방법. So through the powerful nations, Satan is spreading the disaster and curse to the world. 보세요. 애굽의 피라미드를 만들어놓고 전 세계 재앙을 전달. So one of the example is the Egypt, the pyramid of Egypt, 블레셋의 다곤이라는 신전을 만들고 재앙을 전달. and the statue of Dagon in Philistine, 아수르 바빌론입니다. Assyria and Babylon.
다 강대국, 그 당시 강대국이었어요. So these were the powerful nations in those times. 사단이 이걸 통해서 바알, 아스다롯, 또 느보 이런 신사를 가지고 전 So 세계를 these 제압을 powerful nations, they also made a statue of Baal, Ashtaroth, Nebo. Yeah. 로마의 제우스 신전을 전 제국에 만들었어요. 전 세계 재앙을 막. And for the Rome, they made the temple of Jews. 일본이 제국주의시대가 신사를 만들어가지고 전 재앙을 아시아에 있죠. And also for Japan, they also had shrines. 미국이 왜 했습니까? What about America? 다민족을 통해서 전 세계 우상을 전부 미국에 집결시켰어요. So for America, because a lot of multi-ethnic people gather in America, so also the idols gather in America through these 사단의 multi-ethnic 가장 큰 people. 전략이 우상. So the greatest strategy of Satan is the idol worshipping. 오늘 여러분이 우상이 뭔지 아시고 여러분이 진짜 축복받아요. So today you must correctly realize what the idols are. 그래서 결론적으로 여러분 얘기하겠습니다. So now in conclusion, 어떻게 하면 우리가 이 우상 각인을 바꾸는 플랜을 해요? then how are we going to change this 우상 각인을 바꾸는 idol imprint? We need to have plan that changes the idol 그게 imprint. 여러분의 가문 복음하고 합니다. So it has something to do with your family line evangelization. 여기 오신 분들 다 축복하기 바랍니다. So I want you to receive all of you this blessing. 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. Yeah, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household will be saved. Acts 16:31. 여러분 지금부터 하세요. So doing this is starting today, 우리 starting now. 가문의 우상과 영적 싸움을 해라. So have a spiritual battle against your idols in your family line. 여러분이 육신 싸움 하면 안 돼요. Not just have a physical fight, 영적 싸움을 하세요. you must have a spiritual fight. 우리 가문의 우상과 영적 싸움을 해라. Yeah, you must have spiritual fight against the idols in your family line. 싸우려면 무장부터 해야 돼요. Yeah, in order to fight, you need to have a armor, right? 영적 무장하세요. So put on a spiritual armor. 그렇죠. 그 여러분 영적 싸움 하면 여러분 가문에 일단 흑암 재앙이 떠나게 돼요. Once you begin this fight, then absolutely the darkness and the curses will flee from your family line. 여러분은 믿음의 조상이 돼요. Then you become the forefather of your family line. 내가 우리 가문의 믿음의 조상이다. So you consider yourself that you are the forefather of your 그렇죠. faith in your family 하나님이 line. 아브라함 보고 말했습니다. Even God told the Abraham, 너는 복의 근원이라고. you are the source of the 그렇죠. blessing. 네가 복의 시작이다. Yeah, you are the beginning of the blessing. 지금까지 네 복, 그 복이 아니야. So the blessing you had so far now, that's not the true blessing. 그렇잖아요. 갈대우로 잘 살 그건 복이 아니에요. Yeah, living well off in the Chaldea Ur, that's not the blessing. 우상숭배 번 돈은 절대 복이 아닙니다. So the possession, the wealth you made from the idol worshipping, that's not the true wealth. 그래서 하나님 뭐랍니까? 떠나라고. That's why God told him, leave. 뭔 말입니까? 우상숭배 떠나라. Yeah, leave from the idol worshipping. 그러면 내가 너희 복이 그래야 되겠다. Then I will make you into the blessing. 그죠? 하나님이 이 아브라함에게 새 언약을 가기시켰다. So God imprinted new covenant in him. 그게 뭡니까? So what is this new covenant? 내가 너로 복이 그래야 되겠다. I will make you into source of blessing. 너로 큰 민족일 것이다. I will make you into great nation. 모든 조상이 너로만 보호받게 돼. So all nations on earth will be blessed through you. 그래서 내가 너희 지시하다 가라. That is why you must go to the land I will show you. 하나님이 땅과 자손을 약속했어. And God also promised to him the land and the offsprings. 여러분에게요 그냥 한 게 아닙니다. 그리스도로 세계복음만. So actually it was the world evangelization through Christ. 하나님이 새 언약을 여러분 가기시고. So God gave new covenant to Abraham. 그래서 뭐가 중요하면 여러분이 갱신이 돼야 돼요. So then what is important? You must renew yourself first. 왜냐하면 여러분 모르게 우상이 각인됐다.
So without you realizing it, because already these idols are imprinted in 그렇잖아요. you. 교회를 오래 다니고 봉받으면요 율법주의 딱 확인됐어. Yeah, even though you attend the church for a long time, but legalism already imprinted within 분명히 you. 그렇습니다. 여러분 다 복음 없이 교회 다니기 때문에 다른 각이 됐다니까요. Yeah, absolutely. It's true that even though you attend the church, but without the gospel, you attend the church. 그걸 That's 못 right. 깨닫기 때문에 계속 안 되는 거예요. So unless you realize this, then the things are not going to work. 저는 그걸요 진짜 훌륭히 깨달았어요. For me, I truly realized this through the trainings. 그러고 보세요. 나는 합숙 가서 내가 딱 본 게요. 나도 모르겠더라고. 내가 이런 인간이구나. 그 찬양 인도한 사람이 찬양 마치고 나서 그 잡한 게 시원하게 빼면 나 보는 순간에 왜 주일날 저거 시원하게 사모냐 이러더라고요. So when I went to the first lab camp training, I was able to see myself, the true self of me, the things imprinted in me, because I criticized the people on Sunday who bought the drink from vending machine. 내가 요 율법이 각인됐구나. So then I thought to myself, oh, really, legalism have been imprinted 그렇죠. in me. 나는 그거 깨달았어요. So I realized that. 내가 이거 안 빼내면 복음이 안 된다는 거예요. So unless I uproot all these incorrect imprint, then things will not be working out 그러니까 for me. 철저하게 나를 갱신시키고. So thoroughly, I began to renew myself. 아브라함이 From that 죽을 moment 고비를 3번 넘기면서 갱신했다. And also for Abraham, he faced the death and a near faith death experience. He had 3 times, and then 이삭은 changed 어릴 his 때 imprint. 완전히 그렇죠. 자기가 죽음의 고비 앞에서 하는 뿌리 언약을 심어. So for Isaac, on the brink of death, he changed his imprint. 그죠? 나 대신 수양. Yeah, on behalf of me, the lamb. 내가 칼이 여기까지 왔다가 살았다. So yeah, the sword was just on top of his neck. 내 대신 저 양이 죽는 걸 봤어요. So because Isaac witnessed that the lamb was killed in his 그러니까 place. 어릴 때 완전 각인돼. So when he was young, the gospel was imprinted in him. 야곱은 야복강에서 죽음의 시험을 하면서 가지. For Jacob, on the river of Jabbok, he had a trials. Then he 요셉은요 imprinted the 어머니가 gospel. 죽고 계속 기다려 꿈에 언약이 잡힐 정도로 가지. For Joseph, because his mother died when he was really young, so then to the point that he even had a vision, 믿음의 조상이 he- 중요합니다. imprinted himself in the gospel. 여러분이 만약에 요 말만 알아들어 버리면 여러분 집안은 진짜 축복받아요. So as long as you understand what I'm saying now, then your family line will be blessed through you. 하나님이 여러분에게 새 축복 주시려고 그렇게 하길 원합니다. So God wants to give you the new blessing. 언약 전달의 복음 명문가를 만들려고 합니다. So God really wants to create a gospel prestigious family line 그렇죠. through you. 한 사람 아브라함이 이거 진짜 갱신했는데 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱 요셉 통해서 세계 복음을. Because Abraham, just one person, he renewed himself for this covenant and the gospel. Then his family line, his children blessed. 이 가문이 복음 명문가라. So Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, these are the gospel 그렇잖아요. prestigious family line. 마태복음 1장에 아브라함과 다윗의 자손 예수 세제라. In Matthew chapter 1, verse 1 says, this is the genealogy of 가나다 Abraham 3장 29절에 만일 네가 and David. 그리스도께 속한 자면 아브라함의 자손이야. Yeah, and also Galatians 3:29 says that if you belong to 약속대로 Christ, 유업을 이을 자리라. you are the heir of God. 여러분이 진짜요. 이 언약 잡아보세요. So truly grab hold of this covenant. 근데 참 이게 복음 들어도 잘 못 깨닫는 자기가 갖고 있는 각인된 분을 잘 모르는 사람이 많아. But it's there are many people they cannot realize this gospel because they don't even realize what kind of things have been 모르니까 안 imprinted in 바꾸잖아요. them. 모르면 뭐에 바꾸고. So if you don't know about this, how can you change? How can you renew yourself? 여러분이 진짜 각인만 바꿔버리면 하나님이 여러분을 통해 복음 명문가로
So as long as you change just your incorrect imprint, then God will raise you as a 그래서 gospel prestigious family line. 결단입니다. That's why you need to make a resolution. 자, 출애굽기 20장 5절에 Exodus chapter 하나님을 20 사랑하고 verse 5. 그 계명을 지키는 자는 천대까지 보겠다. So those who love God and keep the commandments of God, then the thousand generations will be blessed. 그러면 결단해 보세요. Yeah, the scripture already promised to us that. Why don't you make a 그렇죠. resolution? 진짜 내가 오직 하나님만 섬겼다. Yeah, truly resolve to yourself that I only will serve God. 그게 여러분의 후손 전달돼 가지고 여러분이요 아브라함의 가문 돼버리면 여러분의 대를 가면 그야말로 한 시대 살리시고. So when you make a resolution, then you become like Abraham. Then when this covenant relate to your future next generations, then your family line will be 다 한번 the 찾아봐요. family line that saves 여호수아서 the 24장. whole world. So everybody, let's find the verse. Joshua. 좋은 분이 많은데 한번 찾아보세요. 여호수아 24장. A lot of people are sleeping, so let's find the verse. 24장 14절 15절 우리 한번 같이 한번. Book of Joshua, chapter 24, 여호수아의 한 말입니다. verse 4 to 14 to 15. 14, 15 같이 읽겠습니다. Let's 시작. read it together. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에 섬기던 신들이니 또는 너희가 거주하던 땅에 있는 아모리 족속의 신들이니 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오늘 나와 내 집은 여호와를 섬겨노라. 결단. Yeah, it's a resolution. 미국에서 가문 연구를 한 사람입니다. 가문 연구. So in America, there was a scholar who really researched about the family line. 그래서요, 출애굽기 20장 5절 6절과 출애굽기장 5절과 6절을 가지고 가문 연구를. So he grabbed hold of the Bible verse, Exodus chapter 20, verse 5. 그래서 두 가문을 연구했는데 대단하죠. So he compared the two family lines. 출애굽기 20장 5절 하나님을 안 믿는 무신론자의 가정. So one was the family line of the atheist. 맥스 죽스 가문을 연구해봤어요. So Max Jukes. 또 family line of 정말 Max Jukes. 경건한 믿음의 부부 요나단 에드워드 가문을. The other was the family line, the couple of Jonathan Edward. 예, 이 가문 후손을 쫙 조사해. So he researched the descendants of these two. 오늘 잘 들어요. 여러분 실제 증거를 얘기하는 거예요. 죽수 가문이 560명 후손을 조사해요. So in the Jukes family line, there were 550 descendants. 범죄자 150명, So the criminals 150 out of them. 술주정뱅이 100명, And drunkards 100. 정신병자가 그 후손 중 3분의 1이 정신병자. So 1/3 of the descendants were mental patients. 거지가 301명. Beggars 301. 그를 모는 문명자가 2분의 1입니다. So illiterate, half of them were illiterate. 여자들의 22분의 반이 창녀였다. And half of the women were prostitutes. 이게 맥스 죽스 가문. So this is the family line of Max 자, Jukes. 에드워드 가문을 조사했는데 후손 1394명. So this is the descendants of the Jonathan Edward. 자, 총장, 대학 총장이 13명. So the descendants were 대학 교수 1,394. 65명. President of the university 13, and then professors 65. 연방 상원의원 3명. Senator 3, 주지사 3명. and the mayor 3. 판사 30명. The judge 변호사 30, 102명. lawyers 의사 102, 56명. doctors 56, 장교 75명. and the lieutenant 75, 목사 및 선교사 100명. missionaries including pastors 100, 부통령 1명. vice president just one. 자, 한 가문을 조사한 건데 그러면 불신자 성가서 없냐? 있습니다. 케네디 가문.
So what about among the non-believers? Is there anyone who became successful? Yeah, there is one, the family line of a Kennedy. 케네디 대통령의 증조부 내가 원래 위스키 통 만드는 사업이었어요. So the grandfather of the former President John F. Kennedy was the making the vat, the bearer of the wine. 그 아들 조지 패트릭 케네디가 술집을 했어요. And his son, George Patrick Kennedy, he owned a pub. 네, 그 당시에 금주령이 되는데 이 사람이 영국에서 술을 밀반입해가지고 떼돈을 벌었어요. So at the time, the government actually prohibited the alcohol, but he illegally smuggled the alcohol from 그리고 England 주위에 and 하원 sold the 의원까지 alcohol. 됐다. Sold the alcohol. So he made a great wealth. 자, 여러분이 알다 케네디 대통령 유명한 케네디냐 그 아버지 조셉 케네디가 하버드를 졸업했어요. So the father of the John F. Kennedy, his father, he graduated from Harvard University. 은행장했어요. He was the chairman of the bank. 증권거래위원장했어요. So he also stock 돈을 많이 재벌이 manager. 됐어요. So he was a conglomerate. 영국 대사까지 했습니다. Even he was an ambassador of England. 그러면 보세요. 그 아들 존 F. 케네디 최연소 미국 대통령이 됐어요. So his son, the John F. Kennedy, he was the youngest president in America history. 케네디 형제들 상원의원, 법무장관, 하원의원 2명이 있어요. So among his brothers, there was Senate and also the judge and 이름 also 대단하잖아요. congressman 그죠? too. 성공 가문입니다. So it's really a successful family line. 근데 보세요. But look at this. 존 F. 케네디 45살에 암살됐어요. But John F. Kennedy was assassinated at the age of 45. 그 동생 로버트 케네디 His brother 민주당 Robert 대통령 Kennedy. 후보 선거도 하다가 42살 피살돼요. So he was running for the election for the president, but he was also killed at age of 42. 누이 동생 캐슬린 비행기 추락으로 28살에 사망 죽었어요. Yeah, his sister Kathleen, she also died out of the tragedy, the aircraft crash. 또 다른 여동생 메리 내 수술을 잘못돼 가지고 평생 장애인을 살아가고. So another, his sister Mary, called Mary, because she had a brain surgery, but the surgery went wrong, so she became disabled. 자, 유일하게 살아있는 사람이 에드워드 케네디 상원의원인데 그 장남 암으로 죽었어요. The only survivor was the Edward Kennedy. Yeah, but his the first son also died. 또 그 아들 데이비드 26살에 8살에 약물 복용으로 과복용 죽었어요. So also the second son of Edward Kennedy, he died out of the drug abuse. 그 동생 마이클 39살 스키 사고로 죽었어요. Yeah, his brother Michael also died out of the skiing accident. 자, 죽은 케네디 대통령의 외아들 존 F. 케네디 And 2세가 비행기 추락으로 죽었어요. And also the son of the John F. Kennedy, the John F. Kennedy's second, he also died out of the aircraft crash. 불신자로 성공했는데 출질이 다 전부 비극으로 나왔거든. Yeah, they were non-believers, even though they became successful. But the end result was like a 존 F. tragedy. 케네디가 대통령 되자 한 일이 뭡니까? So what did John F. Kennedy when he became president of America? 공립학교에서 성경 읽기를 금지시켰어요. So he banned reading the Bibles in the public 기도하는 school. 거 금지시켰어요. He also banned the praying at school. 그 전까지는 교장, 교사들이 전부 수업할 때 애들이 성경 읽고 기도하고 그렇게 했어요. But before he became the president, but it was okay for the principals and teachers they 존 F. pray at 케네디가 school. 대통령 되자 공립학교에 다 전부 성경 몰기만 기도 금지하셨어요. So as soon as John F. Kennedy became president, then the praying at school and reading the Bible were banned. 그가 in 젊은이들의 America. 우상이 됐어. So then the country was filled with 그 idolatry. 이후로 미국의 히피 판을 치겠어. So after that, the hippie were so 캠퍼스에 강간 사건 prosperous. 불비작이 났어. So a lot of raping incidents also arose. 청소년들 탈세리 문제돼가지고 지금도 미국이 어려운 이렇게 돼. Even the young people, they so many 여러분이 problems. 하나님을 아느냐 모르냐. So the issue is that whether you know God or 그렇죠. not, 우상이냐 하나님이냐. whether it's God or idols, 이게 적당한 게 아닙니다. 적당히 타협할 일이 아니랄까요. it's not something you can compromise. 그렇죠. 우상이 뭔지 알면 그거는요. 여러분 싸들고 돈 싸들고 하면 안 돼요.
Yeah, if you truly understand what the idols are, though even some people give you money to do idol worshiping, you wouldn't do that. 오늘 추석 명절인데 여러분들이 하나님 말씀을 잡으자고. So today is a Korean family national holiday, so I want you to grab hold of God's word. 여러분이 진짜 가기만 바꿔버리면 하나님이 여러분에게 복음 명무가 주어줘요. So as long as you change your imprint today, then God will change your family line into a gospel prestigious family line. 그렇죠. 진짜 복음은 대를 갈수록 하나님 역사에 나야 돼. Yeah, if truly you have the gospel, then the generation by generation, God's work will arise through your family line. 그럴 수밖에 없잖아요. 우리는 큰 땅가다 믿었지만 우리 아이들은 어릴 때 복음 더 아프니까 더 역사에 나야 될 거 아닙니까? Yeah, because for us, because we were doing so other things, then we became to believe. But our children, if the gospel enter into them when they are young, then a lot of God's work will take place. 근데 왜 기독교 집안이 3, 4대 먹고 망했나 이 말이야. But what about the family line of the Christians? Why they perish? 확실한 거 복음 아니라는 사실. The sure thing is what they hold on to 그렇죠. was not the gospel. 기독교 종교도 우상이라니까요. Yeah, even the Christianity is also is a part of 우상 숭배할 때 3, 4대가 먹고 idolatry. 망해요. Yeah, you know, to the third and fourth generations, they will perish. 우리는 진짜 올바른 복음 가지고요. 여러분이 가기를 바꿔버려요. But for us, taking this correct gospel, and then we need to change our 우리 imprint. 후대에는 진짜 복음만 전달되게. So only true gospel must be relayed to our future generations. 그러면 여러분의 가문이 복음 명무가 된다. Yeah, then your family line will be prestigious in the gospel. 오늘 예배에 참여한 모든 분들에게 이 축복이 임하기를 바랍니다. So may all you have this blessing today. 하나님을 찬양합니다. Father God, we praise you. 복음 없어서 온 세상이 종교판이고 우상숭배팔밖에 없어요. So the whole world, without the gospel, they became religious. 교회가 복음을 놓쳐서 전체 세상이 언제 재앙을 당하고 있습니다. Because the church lost hold of the gospel, that's why the world is facing difficulties now. 저희들을 여기서 건지는 것 감사드립니다. Thank you that you rescued us from this. 복음 회복 전달자로 축복하시고 감사합니다. Also thank you that may you restore us and then also make us the one 이제 우리 relaying 안에 the gospel. 잘못된 각인을 바꾸게 하옵소서. Help us to change our incorrect imprint within us. 그래서 우리가 복음 명문가를 누리게 하옵소서. So may we raise up the gospel prestigious family line. 우리의 모든 후손들이 전부 세계봉 지어서도록 축복하여 주옵소서. So may all our future generations stand as the witnesses of the gospel. 오늘 우리가 믿음의 조상되는 결단이 나게 하옵소서. So may we become the forefather of faith today. May we have this resolution today. 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. In the name of living Lord Jesus Christ.